first. Hi, I'm Shamkaran. I'm going to discuss about the biogas fuels and fossil fuels. And our teammates are Ponpechi, Priyadashini, Soumya and Kavya. So I'm going to talk about the definition and formation and the usage of these fuels. Now coming to the fossil fuels, these are formed from these are non-renewable fuels that are formed from the death and decay of plants and animals buried into the ground, and they will form for more than 1,000, millions of years, and this is causes a pollution and change to the climatic changes will happen, and usage of this fossil fuels in electricity, industries and the transport. And coming to the biofuels, these are formed from the natural materials like organic matters and like plant waste, animal waste and crops. And due to this, the waste management will be easier and helps us to manage the waste properly. And this causes a lower emissions. Due to this, we can avoid some pollutions and the ozone layers. Further conversation will be discussed by Pankaj. Okay, he will said about the fossil fuels and biofuels. Then in India, approximately 75% of farmers still farming in the agricultural land for their livelihood, and 55% of the farmers implemented the farm tractors, harvesters and many equipments for some benefits. So the need of fossil fuels also increased day by day. And we already know that fossil fuels has many disadvantages like land degradation, water pollution, air pollution, mainly as a greenhouse gas emission. So why should not we try to move to the biofuels? Because biofuels mainly helps to reduce the greenhouse gas emission. So I think it's a better idea to move to biofuels. Then the topic will be continued to Priyadashini. That's okay, but how can we implement the biofuels usage in our country? We know our country's farming practices are lesser, so how can we move into biofuels usage? We know the Brazil and Israel countries are used blended biofuels like petrol blended biofuels and diesel blended biofuels. The country reduce pollutions more than 80 and 90% of pollution. So we implement the usage of biofuels in our country. We can by the usage of biofuels in our country, we can control greenhouse gas emission. Further topic is continued by Soumya. I talked about environmental impact of fossil fuels and the biogases. Fossil fuels are reducing air pollutions, water pollution, land pollutions and causes more pollutions. Air pollutions are releasing the carbon dioxide, sulfur dioxide. More nitrogen gases are releasing due to air pollutions. Water pollutions are some chemical carbon dioxide, sulfur dioxide, nitrogen, some chemicals are mixed with water, so causes water pollutions. Greenhouse gases has high CO2 emissions and biofuels. Biogases are lower emissions. Biogases has landfills. Biogases are organic waste reduction, lower emissions and renewable resources. Lower emissions, CO2 and sulfur dioxide are less in greenhouse gases. Waste reductions converts organic waste into useful energy and renewable resources. Organic wastes are continuously produced. Nitrogen by rich products. Organic fertilizers are used for some plants and anything, so rich in biogases. The further topic is continued by Kavya. Can anyone explain about the modern generation biofuels? Yes, ma'am.
ஜெனரேஷனில் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, இப்போ நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் சொன்னது எல்லாமே ஃபஸ்ட்டு ஜெனரேஷன். அது வந்து ஃபுட் க்ராப்ஸ் அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணி ஃபாசில் ஃபியூவல்ஸ் வந்து எடுக்கிறாங்க. அது வந்து ரொம்ப டிஸ்அட்வான்டேஜ். ஏன்னா நம்மளுக்கு வந்து சாப்பிட்றதுக்கே ரொம்ப கஷ்டப்படுறதுனால இப்போ வந்து நம்மளால் அதை வந்து எடுக்கிறது வந்து ரொம்ப கஷ்டம். ஆனால் இப்போ வந்து அதுதான் எக்ஸிஸ்டிங்கில் இருக்குது. செகண்ட் ஜென்ரேஷனில் என்னென்னா நான் ஃபுட் பயோமாஸ் அந்த மாதிரி ஐட்டம்லேருந்து எடுக்கிறாங்க. அது என்னென்னா அந்த உடன் ஸ்ட்ரா அந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ்லேருந்து எடுக்கிறாங்க. அப்புறம் தேர்ட் ஜென்ரேஷன் என்னென்னா ஆல்கே அந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ் வந்து எடுக்கிறாங்க. ஃபோர்த் ஜென்ரேஷனும் இன்னும் வந்து எக்ஸிஸ்டிங்கில் இல்லை, ஆனால் வந்து அது வந்து இன்னும் ரிசர்ச்சில் தான் இருக்குது. ஸோ அதனால் வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஜெனரேஷனே யூஸ் பண்ணி நம்மளோட ஃப்யூச்சரில் வர்றவங்களுக்கு வந்து நிறைய ஃபியூவல்ஸ் வந்து சேமிச்சு வைக்கணும். தேங்க்யூ மேம். தேங்க்யூ மேம்.